Let's open this coverage with our lead story, of course, around the flood question. The government is tonight now promising to support all the families that have been affected by floods in various parts of the country. Speaking when he visited flood victims in Mathare and Kiamaiko areas here in Nairobi, Kenya, President Ruto said that over 40,000 families will each receive 10,000 shillings for the next 3 months as government seeks alternatives on how flood victims can be relocated to safer grounds. President Ruto on Monday visited flood victims in Kiamaiko and Mathare areas in Nairobi County to evaluate the flood situation in the area. Wananchi wakihamishwa vile wanahamishwa hapa walikuwa wanapelekwa mahali ambapo hawajui, na niliwatangazia hakuna mwananchi tena atahamishwa kiholela. Tutakuwa na mpango. Mwananchi kama anaondoka hapa, tunajua anaenda kukula nini, tunajua anaenda wapi, na tutapanga vile ataishi. President Ruto said over 40,000 families will each receive 10,000 shillings for the next 3 months. The head of state added that the government will also prioritize them in the affordable housing projects. Kupitia hiyo mpango ya affordable housing, hiyo hazina ambayo tumeanzisha sasa hapa Kiamaiko, hawa watu wametoka hapa. Wiki hii tunatangaza kandarasi ya kujenga nyumba 5,000 ambayo itafaidi watu ambao wametoka hapa, wao wataenda kuishi kule. He also announced the government's commitment to setting aside 1 billion shillings for the reconstruction and repairs of schools affected by floods. Tuhakikishe ya kwamba kila mtoto wa Nairobi na kila mtoto wa sehemu zingine za Kenya wanarudi shuleni pale tutakapofungua shule, wapate shule yao iko sawasawa, ndio mtoto wa Kenya asikose mahali ya kusoma. President Ruto at the same time lauded Kenyans for heeding the government's directives by relocating from riparian lands, urging them to take advantage of the ongoing rains and planting more trees. For Prime Edition, I'm Alvin Counder.